ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೆರಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಟೈಮ್, ಏಕೆಂದರೆ ಟೈಮು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/t, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ which contains no information, and the last figure shows the resultant amplitude modulated signal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The third figure shows that the amplitude of both the positive and negative half cycles of the carrier wave is varied in accordance with the instant amplitude of the message signal. It can be observed that the positive and negative peaks of amplitude modulated wave are interconnected with an imaginary line. This imaginary line on the AM wave is called envelope. The shape of the envelope of AM wave looks same as message signal. Therefore, this envelope helps in recreating the exact shape of the message signal. The carrier signal doesn't contain any information. So even if we change the amplitude of the carrier signal, no information loss will occur. However, if we change the characteristics in respect of amplitude or frequency or phase of the message signal, information loss will occur because the message signal contains the information. So the characteristics of the message signal should not be changed. Amplitude modulation was the earliest modulation technique that is used to transmit voice signals by radio signals. Amplitude modulation is still used in many forms of communication. That is, for example, it is used in portable two-way radios, citizen band radio, VHF aircraft radio, and in computer modems. That is in the form of QAM, that is quadrature amplitude modulation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ನಮಗೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. Hi students, in this topic we are going to discuss about a transistor AM modulator. So first we will discuss about the circuit diagram. So let us draw the circuit diagram of a transistor AM modulator. So as the name implies, first we need a transistor. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പലാണിത്. സോ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ 3-terminal device. You have an base, emitter and collector. Okay, now in the emitter you will have an emitter resistance RE, and you have a CE, a capacitor. So this is your RE. Now you have a collector resistance RC here. This is connected to plus VCC, and here you will have ground. Now in the base you will have the input capacitor C in and your signal. Here you will have the carrier signal. So this is your input capacitor C in. Now here you will have the load capacitor, that is CC, coupling capacitor, and here is the load resistance RL. So this is the load resistor. Now we have to form the voltage divider bias. So you have two resistance for the voltage divider bias, R1 and R2. This end is grounded. So this is the circuit diagram. Now you have to give the input signal in this emitter circuit. This is the audio signal applied, and here you will apply the carrier signal. So this is your ES, and here you will apply the carrier signal EC. Okay, so we have two resistances, voltage divider resistances R1 and R2. C in is the input coupling capacitor, CC is the output coupling capacitor, CE is the bypass capacitor to bypass the signal current to the ground. And then so this is the collector resistance RC. So that's about the different resistances and capacitors that we used here in this circuit, and RL is the load resistance. Okay, now let us discuss about the working. The circuit is essentially a common emitter amplifier, CE amplifier circuit. നിങ്ങൾ പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ദെൻ യു വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ CE ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആൾസോ യു വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് CE ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ. നിങ്ങളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ദിസ് സർക്യൂട്ട്. Okay. Now for a CE amplifier or for any amplifier, we will define the gain of the amplifier as output by input. So the output voltage will be equal to output voltage V output will be equal to gain times input voltage. This is the relation. Now if you consider the signal is the part of the biasing circuit. ES is the part of biasing circuit, and here you have the carrier signal input. In the inputലാണ് നമ്മൾ carrier signal അപ്ലൈ ചെയ്തത്. നൗ ഈ സിഗ്നൽ ESൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ്. സോ സിഗ്നൽ ES നമുക്കറിയാം ഒരു AC വേവാണ് ES. ഈ ESൽ അതായത് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻസ്റ്റന്റീനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിലെ ചേഞ്ചസ് ഗെയിനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. So output voltage will be gain times the input voltage, and input voltage is actually carrier voltage. So here you have the carrier signal. So carrier high frequency signal ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത്.
സോ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടും? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്, AM modulated wave. So this is the AM modulated wave. So in the load resistance you will have AM wave. ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.